voz de la patria grande. Avistan avión del juicio final, presidencial de Estados Unidos. La aeronave está preparada para resistir pulsos electromagnéticos y cuenta con un sistema eléctrico capaz de sostener equipos avanzados de comunicación. El denominado avión del juicio final, presidencial de Estados Unidos fue visto la noche de este jueves en el espacio aéreo estadounidense, lo que desató especulaciones y preocupación en redes sociales. El Boeing F-4 Baneewatch, una aeronave diseñada para funcionar como puesto de mando aéreo en caso de una guerra nuclear, fue captado aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX, el jueves por la noche. Al día siguiente, también se captó su despegue del mismo aeropuerto, seguido por un C-17. Los vídeos fueron difundidos por la cuenta Airline Videos en X. El F-4B, un Boeing 747 modificado, está preparado para resistir pulsos electromagnéticos y cuenta con un sistema eléctrico capaz de sostener equipos avanzados de comunicación, según información de la Fuerza Aérea Estadounidense. De acuerdo con los reportes, el vuelo transportaba al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a varios periodistas del Pentágono. Las imágenes generaron una ola de reacciones en línea, con usuarios que interpretaron su presencia como una señal de una fatalidad inminente. C-17 up next. Not only that, an A380 short funnel for 2-4 right. Wow. Reach 4186, wind 2308, gust 16, service 24 left, runway 4 takeoff. Reach 4186, gust takeoff, runway 24 left. Must be extremely heavy. Usually these rotate fairly quickly. Number 2, wind 2107, gust 16, runway 24, right clear land. 24 right for the lane, 1498. Repeat those ones one more time. Wind 2107, gust 16. Reach 4186 heavy, contact SoCal departure. Departure 4186, yep. Wow, look at this.
Right on Echo, and there appears to be a follow me vehicle there for you. Right on Echo, I got the follow me inside. Voz de la Patria Grande.